Naukri actually is looking very good. మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఆర్డర్. I'll just calculate my position sizing first. Stop loss 85 rupees approx. సో నేను తీసుకుని ఇది ఆల్రెడీ 5% అప్ కాబట్టి నేను ఎక్కువగా తీసుకుని 500 రిస్క్ తీసుకుంటాను. 500 డివైడెడ్ బై 85. ఓకే, ఒక 5 to 6 షేర్స్ తీసుకోవచ్చు మనము నౌకరీ. లెట్ మీ టేక్ 5 to 6 షేర్స్ హియర్. 6 షేర్స్ తీసుకుంటాను. 44.7. ఓకే, ఐ థింక్ అబౌవ్ 50 పెట్టుకోవడం ఈజ్ అ గుడ్ వే. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రౌండ్ నెంబర్ దగ్గర మనకు వచ్చే రెసిస్టెన్స్ కూడా రాదు అబౌవ్ 50 అయితే కనుక. యా, సో మై స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి ఈ రిట్రేస్మెంట్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో దీని కింద ఉండబోతుంది. సో లెట్ మీ యాడ్ దిస్ టు వాచ్ లిస్ట్ యాజ్ వెల్. ఇది బేసిక్గా యావరేజింగ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. లెట్ ఇట్ గెట్ యావరేజ్డ్, దాని తర్వాత మనం ఎంటర్ అవుదాం, ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనకి. ఆల్రైట్ గైస్, యాక్చువల్లీ నౌకరీ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ ది ఆప్షన్ ఇన్స్టెడ్. ఆప్షన్లో అయితే కనుక క్విక్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఉంటుంది. అబౌట్ 270 యాక్చువల్లీ తీసుకోవచ్చు విత్ అన్ ఎస్ఎల్ ఎట్ అరౌండ్ 230, బట్ 230 టూ లాంగ్ అవుతుంది కదా. సో వీ కెన్ టేక్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 250 దగ్గర ఎస్ఎల్ పెట్టేసి ఐ థింక్ వీ కెన్ టేక్ నౌకరీ. బట్ ద ఓన్లీ ఇష్యూ ఇస్ ఒకవేళ క్యాష్లో మొమెంటం రాకపోయినా సరే దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆప్షన్ మైట్ గెట్ యాక్టివేటెడ్ అండ్ అప్పుడు మళ్ళీ ఫాస్ట్గా పడిపోతుంది. అప్పుడు చాలా హెవీగా లూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నౌకరీ ఈజ్ అబౌట్ టు ట్రిగర్ యాజ్ వెల్. ఇది స్లిపేజ్తో ఎక్కడ ట్రిగర్ అవుతుందో మనకు తెలియదు. ఆల్సో ఇప్పుడు నౌకరీ 1:2 టార్గెట్ పెట్టుకుంటే వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అంటిల్ 276721. ఆల్సో యూ నో వాట్, లెట్ మీ యాక్చువల్లీ మోడిఫై దిస్ టు దిస్. అండ్ వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ 1:1 దగ్గర ఐల్ బుక్ హాఫ్ స్లిపేజ్తో పాటు అరౌండ్ 35 ఈ ఏరియాలో సెల్ 6. ఆల్రెడీ ఇది హెవీ స్టాక్ కదా, సో ఫండ్స్ లేవు అని చెప్పి చూపిస్తుంది. వన్స్ ద ఆర్డర్ గెట్స్ యాక్టివేటెడ్ మనము విల్ బి ఏబుల్ టు కీప్ ద సెల్ ఆర్డర్స్. 35.5 దగ్గర ఐల్ బి రెడీ బికాజ్ ఇది కొంచెం ఒక గ్రోత్ స్ప్రెడ్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడి నుంచి యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇది మంచి రౌండింగ్ బాటమ్ కూడా చేసింది. సో మన ఎస్ఎల్ విల్ బి ఇంటాక్ట్ టు బి ఆనెస్ట్. ఒక 6 క్వాంటిటీ తీసేసి మిగతా 6 క్వాంటిటీని మనము వీ కెన్ ట్రైల్ ఇట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. యా, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఒక ఆర్డర్ పెట్టేస్తున్నాను 1:1 దగ్గర. అండ్ మిగతా 6 క్వాంటిటీకి ఫస్ట్ అయితే ఎస్ఎల్ పెట్టేద్దాము. ఎస్ఎల్ 6 క్వాంటిటీ స్టాప్. ఆల్ రైట్, దగ్గర క్యాష్లో పెద్దగా మొమెంటం లేకపోయినా సరే ఇది ఆల్రెడీ 270 అబోవ్ ఆల్రెడీ వెంట్ అంటిల్ 280, 281. యూనో, సో ఆప్షన్స్లో ఆ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, లైక్ ఇఫ్ యూ కెన్ బుక్ ఇట్ ఫాస్ట్. బట్ ద ఇష్యూ ఇస్ ఒకవేళ క్యాష్లో కొంచెం మొమెంటం తగ్గినా సరే ఇది ఫాస్ట్గా పడిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. ఇంకా దట్స్ అ డిస్క్రిషనరీ చాయిస్. బట్ ఇవాళ ఐ వాంటెడ్ టు గో విత్ క్యాష్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ ఫీల్ సో గుడ్ అబౌట్ నౌకరీస్ ఆప్షన్ ఫర్ సమ్ రీజన్. సో విల్ స్టిక్ విత్ క్యాష్. సో దీంట్లో మనం కోల్పోయేది మాక్సిమం విల్ బి లూజింగ్ అరౌండ్ 1000 to 1200 rupees if it goes against us. So we'll check what happens. నా ఎస్టిమేట్ అయితే ఇక్కడ ఒక రిట్రేస్మెంట్ క్యాండిల్ చేసేసి దాని తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు గో అప్. బట్ ఆల్రెడీ 5% అప్ ఉంది కదా, 5-6% అప్ ఉంది కదా. సో దీన్ని టచ్ చేయడం కూడా ఇట్స్ అ రిస్కీ థింగ్. బట్ స్టిల్ దట్స్ ఫైన్. ఇంకా మనం ఆల్రెడీ ట్రేడ్ తీసుకున్న తర్వాత లెట్స్ నాట్ హ్యావ్ బ్యాక్ థాట్స్. ఇట్స్ ఐదర్ ఎస్ఎల్ ఆర్ టార్గెట్. ట్రైలింగ్ అయితే అగ్రెసివ్గా చేసేద్దాం. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంకా క్యాండిల్ క్లోజ్ అబోవ్ ఇస్తే కనుక, అంటే పర్టికులర్ హై కంటే అబోవ్ ఇస్తే లైక్ 6555, 6555 అబోవ్ కనుక క్లోజింగ్ ఇస్తే నేను ఎస్ఎల్ తీసుకొచ్చేసి ఒక 6 క్వాంటిటీకి అరౌండ్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాను. ఆల్రెడీ మనకు కావాల్సిన క్లోజింగ్ ఇచ్చింది. సో ఐఎమ్ మోడిఫైయింగ్ ద ఎస్ఎల్ ఆఫ్ హాఫ్ క్వాంటిటీ హియర్. మనం కనుక కరెక్ట్ ట్రేడ్లో మొమెంటం ట్రేడ్లో ఉన్నట్టయితే కనుక ఇది ఇక్కడ దాకా కూడా రాకూడదు. సో లెట్స్ వాచ్. ఆల్రైట్, ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీకి ఎస్ఎల్ ట్రిగర్ అయిపోయింది.
సో వెనెవర్ ఒక స్టాప్ లాస్ హిట్ అయిపోయిన తర్వాత హాఫ్ క్వాంటిటీకి నా థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఐదర్ ఐ వాంట్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రేడ్ విత్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ విత్ స్మాల్ బ్రోకరేజ్ లాస్ ఆర్ ఎల్స్ వెయిట్ అంటిల్ బిగ్గర్ టార్గెట్స్. ఎట్లాగో హాఫ్ కోల్పోయాము, ఇంకా మిగతా హాఫ్కి మనం పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన పనేం లేదు. వీఆర్ ఎనీవే మెయింటైనింగ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ అ గుడ్ వే. సో ఆ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాను రైట్ నౌ. సో లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ ద మొమెంటమ్ I'll trail it, or else with zero loss I'll try to exit out of the trade. ఓకే, నాకు కావాల్సిన మొమెంటం అయితే రావట్లేదు. సో నా ఎస్ఎల్ ట్రైల్ చేసేసి ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ హియర్ బికాస్ ఇక్కడ ఒక హ్యామర్ క్యాండిల్ చేసింది. ఆ హ్యామర్ క్యాండిల్ కింద పెట్టుకోవడం అయితే ప్రతి సేఫ్. ఒకవేళ కనుక ఇది బుల్లి స్టాక్ అవుతే కనుక, ఇఫ్ నాట్ మనము విల్ బి ఎగ్జిటింగ్ ఎట్ ప్రీడిఫైన్డ్ కాస్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రీడిఫైన్డ్ రిస్క్ ఓన్లీ. ఓకే, సో మనము దిస్ ఈస్ ద ట్రేడ్ ప్లాన్ ఫర్ నౌ. I've been saying this a lot of times. I look for trades with smooth momentum. I know, I think after I started recording మనకు స్మూత్ మొమెంటమ్ ఉన్న ట్రేడ్స్ ఇంకా దొరకలేదు, బట్ దట్స్ ఫైన్. ఐ బిలీవ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సో ఈ స్మూత్ మొమెంటమ్ లేకపోతే ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టే ఇన్ ద ట్రేడ్. ఓకే, ట్రేడ్ ట్రిగర్ అయిపోయింది. మన లాస్ వచ్చేసి దీంట్లో 384, 400 లాస్, లెస్ దెన్ 500 విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ హాఫ్ అవర్ యూజువల్ రిస్క్. బట్ ఇక్కడ రౌండింగ్ బాటమ్ చేసేసి ఇప్పుడు కప్ అండ్ హ్యాండిల్ లాగా చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ బులిష్ ప్యాటర్న్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ మనకు కావాల్సిన టైంలో మొమెంటం దొరకలేదు. మేబీ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇట్ మైట్ స్టార్ట్ గోయింగ్ అప్ అండ్ బికమ్ అ టాప్ గెయినర్, మేబీ ఈవెన్ హిట్ అప్పర్ సర్క్యూట్. బట్ మనకి దాంతో ఎట్లాంటి సంబంధం ఉండదు ఇంకా, బికాజ్ మనం ట్రేడ్ తీసుకున్నప్పుడు మన క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారం ఇది రావాల్సి ఉండే, రాలేదు. సో వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్ నౌ. యా.